Йоу, всем привет снова, с вами Франкфурт. Вот. Сегодня мы играем снова в игрушку Бэтмен. Очень крутая игрушка. Кто не видел первую серию, обязательно смотрите. Сегодня мы будем проходить второй эпизод. Я надеюсь, прям, короче, зайдет вам эта игрушка Бэтмен. Мне вот лично она очень заходит. Прикольная. Все зависит от тебя. Ну, если честно, лучше про эту игрушку больше не смотреть, а самому скачать и проходить. Но она не бесплатная, так что сначала надо купить. Вот, но ладно, давайте зайдем в классическую версию. Вот, эпизод 1 мы с вами прошли, только почему-то продолжить написано, не знаю. Походу мы что-то еще не доделали. Давайте доделаем. А то что это? Значит, еще пока первый проходим. Видимо, что-то я там не допрошел. Так. Угу. It's me. Не, ну это мы видели вчера. Это шикарный автомобиль. Это все. Там в журнале мы все смотрели. Так что я не знаю, чем он тут моросит, так сказать. Давайте главное меню. И в классическом, ё-моё, обновление контента. Так, классическая версия и эпизод 2 начнем уже. Так, это мы с вами делали в первой серии. Так, дети Аркхимер. Ё-моё. Угу. Старый друг становится новым врагом, когда Брюс узнает больше о наследстве семьи Уэйнов, а Бэтмен выводит борьбу против коррупции и преступлений Готэма на новый уровень. Так. Погнали. В предыдущих эпизодах Бэтмен. Ну, мы видели, что в предыдущих было. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Так, окей, это пропустить мы не можем? К сожалению, видимо, придется посмотреть. Или можем, я не знаю. Ну да, по идее нельзя. Все, давайте смотрим тогда еще раз, что было в первом эпизоде. Вот. Давайте посмотрим. Но это не все, это такие главные части, так понял, наверное. Campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Your father knew which hands to shake. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. I bet. This is Selina. How many? I'd have to count the pieces. Falcone's calling card. The chemicals. Where are they? We're all being played here, including you. Так, это либо второй эпизод, либо мы первый реально еще не закончили. Вот этого не было. It's the Waynes. The Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Уэйн? Главные гангстеры Готэма. Окей, мы узнали, что вот они главные гангстеры этого города. Эта игра адаптируется к выбору, который вы делаете. Сюжет меняется
Понял? Все зависит от тебя, короче, в этой игре. Это очень круто. Так, летит вертушка. Мы видели точно такое же в первом эпизоде. Также начиналось, по-моему. Так, опа, уже какие-то прикольно в дворах мы где-то находимся. Так, тут полицейский что-то нашел, какую-то улику. А, это не полицейский. Не надо. Теперь только вы не стреляются. Так. Нам приехал кто-то. I thought I might find you here. The news was upsetting for both of us. But you should see this. I know you come here for solitude. Так, я, конечно, все понимаю, но подождите, все-таки война войной, а идет по расписанию. Так что сейчас. Маленько. Все, продолжаем. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away. It's also public and Скажи мне, что ты скрывал от меня. Не пози. How could you hide this from me, Alfred? For all these years. Знаете, обидимся на него. You were a child. I've been dreading this day for nearly 2 decades. I hoped it would never come. Forget the papers. I want to hear it from you. The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. That kind of money taints you. Так, My money has never corrupted me, and I'm proud of you. But you're hardly the norm. Hill greased the wheels of politics. Falcone was the muscle. короче, булка очень вкусная с киви. Legitimized the whole В enterprise. пекарне продается. С киви булка вообще топовая. Советую всем. They were partners. Nothing happened in Gotham without them knowing. Так, Working with Falcone and Hill. I expected a regular accounting, not a pact. еще советую Дженезис Father was a не good пейте. man in Кто many их пьет, ways, потому что он реально очень энергетичный и want you to know с ягодным I вкусом had my suit топовый вообще. I Все, в couldn't принципе, stand недорого. to be around your father Везде anymore. есть, вообще как. But then they were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done, was out of love for you. I hope you can forgive me. Мне нужно время. How could I hold this against you? You're all I've got, Alfred. Thank you. I won't let you down again. Он это... This is the first time I've been back here since that night. When the police called me to collect you, I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. Сейчас мне надо написать срочно спонсору. У меня появилась гениальная идея. Секунду. Все, продолжаем. He was simply too well known. Too big. Кстати, кто не знал, сегодня день У. Так, букву У. Он сделан... Wouldn't Chill just run when he recognized him? Well, it's Мне кажется, он бы убежал. But he didn't. You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I
can recall every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Sometimes we block out things we don't want to face. Понятно. Спонсор пока что Maybe there was some немного занят, видимо. I overlooked. Ладно. Отдыхать идею. Переулок. I want him standing here, right now. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. I wouldn't Убить trust его. myself around him. Batman doesn't kill. В смысле не I wouldn't убивает? trust myself. Я его сейчас убью. He was Ё-моё. stabbed to death in prison. Его That one зарезали was в for тюрьме. Joe Ну, Chill. хотя бы. Жестко. Так, давайте посмотрим, наверное, кинотеатр. О, граффити. Граффити я люблю, давайте посмотрим. Так, стоп. Да, уж чудачки, это факт. He just wanted to protect us. He thought he was invincible. Так, не могу считать его преступником, поэтому я научился у него. Я бы хотел, чтобы он был честным человеком. Sadly, he was Вот так mistaken. вот. I always wanted to be brave, just like him. And you... Все, спонсор согласился на мою идею. Это вообще радует очень сильно. Кайф. Так, все, продолжаем, извините. He would be so proud to see that Он был... you took a different path. Давайте еще посмотрим, наверное, кинотеатр остается. Быстрее. Кинотеатр. I love that movie. Saw it Он countless сделал times at этот the фильм. theater. How long did it play there? Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. I never knew that. She was always so good to me. Угу. Where exactly does the memory end? With my father pleading, "You don't have to do this." And the gunfires. And after that? There are considerable gaps in that recollection. Maybe. Ну-ка, кстати, есть какое-то желание посмотреть GTA 5 онлайн прятки? Кто его снимал? Это великая на самом деле штука. Используйте для движения. О, мы можем теперь двигаться. Вот это реально кайф. Ё-моё. Stay back. Nothing personal, just business. They told me you had it coming. You don't have to do this. Ё-моё. Don't walk away. It's making a mistake. Главное, лишь бы пацана не тронули.
Нет! Не-не-не-не, нет! Я его сейчас убью. Фух. Bruce, are you all right? А, так это мы. Wasn't a mug. Это мы в детстве типа были, что ли? They were А, я так сейчас понял. Иди. and Carmine Falcone. Я мы еще запутался. Капец, это жестко. Это жестко, реально. Вы представьте. О, нам дали достижение. Разбитые воспоминания совершили главу 1 эпизода 1. Ой, 2. То есть мы второй эпизод тоже прошли. Кайф. Так, все, пока. Я не знаю, сколько это по времени было, но, по-моему, не слишком долго. Так, полиция Готэма. 86, извиняюсь, мне кто-то снова написал. Это спонсор. Слушай, без всякого рофла, при том, что не богат, хотя что вряд ли. Проехали. Ладно. Так. Что, дышание забыл. Getting you in to see Falcone like this? I don't have to tell you how many rules we're breaking. Now, don't get me Ему тут типа страшно. wrong. I'm always here for you. This could land us both in hot water. I pulled all the strings I had with the lieutenant. This better not come back to bite us. You owe me, Harvey, but now I need your help. Those are donations, not loans. You're not entitled to a pound of flesh. Hell, I'll settle for a handshake and a blind eye. The last time we brushed shoulders with Falcone, the press made us pay. At least tell me what this is about. Хотя вряд ли я сказал... Ой, зря я сказал, что он у меня в долгу. Ну ладно. Так. I'm all for blind support. Это личное дело. I should at least know what I'm getting myself into. I'm not sure, but I think Falcone put a hit on my parents. Wait, Скажи мне. Bruce, that's terrible. That's why I have to speak with him. I have to know for sure. Bruce, I appreciate you opening up to me, but just try and keep it cool in there. I don't want any headlines taking away from my debate with Hill. Dent, Mr. Wayne, welcome to the GCPD. Thank you, Lieutenant. Ordinarily, we'd never let you in to see Falcone, but it must be nice to have a DA in your pocket, Mr. Wayne. Bend the rules whenever you need it. Блин, я не успел ответить. Мы помогаем друг другу. Не успел. Now, nothing's bending. We're just taking a detour around procedure. Wow, there's a tax on that road. I wouldn't have it any other way. Nice job bringing Okay. in Falcone. Now that son of a bitch better not get off again. He's not getting off the hook, Renee. Not this time. Mr. Wayne, Sergeant Rene Montoya. I just wanted to say, some of us police support you, despite what the media is saying. Thanks, Sergeant. Нормально. We're keeping Falcone in the infirmary. He's lucky he didn't get roughed up more. I could tell Batman wanted to kill him, but he held back. He cares about doing the right Нам thing. повезло, что он меня пугает. Whoever he is behind the mask. Он, да, He is a кстати, hero to me. он реально просто Great to know he's out there watching over the примерно city. подражает. All right, Falcone's inside. You say what you gotta say. We'll be out here. Эпизод 2. Ё-моё. Дети Аркхема. Это появилось, блин. Bruce Wayne? Что за чёрт, рисует? You must have some clout. Ты про... My own wife can't get in to see me. Good thing I'll be out of here in a week. Just like every other time they tried to put me away. Нам надо We поговорить. need to talk, Falcone.
You weren't so eager the last time we met. But then, I knew you'd come around. Especially after the press got their teeth into you. You're your father's son. Yeah, that's right. Tommy and I were close. More than friends. More like cousins. Going back decades. Did you have something to do with his death? Ah, so that's what this is really about, eh? The pup digging up a 20-year-old killer. 2 killings, and they were never forgotten. You and me, we're practically family. I thought you'd have figured that out by now. I tried to get through to you at Dent's party. You showed me the door. Got a whole closet full of birthday presents I was never Давайте able to give угрозу. you. Ладно, давай. Convince me then. Tell me a story about a big, happy family. There it is. Now I got you hooked. Your father, Hill, and me. We were... Так, это капец. Это вот вы представьте, вот это все нарисованное. И вообще все вот это вот. Сколько здесь сюжета, сколько здесь всего. И вот это все сделали просто люди. То есть эту игру можно проходить не раз. Это реально очень круто. Продолжаем. God damn this pain. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Давайте, ладно, раз он попросил. А, ё-моё, я дебил! Я дебил! Я не ту кнопку нажал. Ё-моё, я не ту кнопку нажал случайно. Ну-ка, подождите, надо поделиться. Ё-моё, это вообще жесть. Как это кнопки перепутал? Блин. Если не для того, что за тобой ухаживать. Ладно. Мы же его не убьем, я надеюсь. Ты нужен... Мне нужно, чтобы ты заговорил. Мне нужен живым ради ответов. Apple didn't fall far, did it? You got that Wayne seed. He loved you, you know. He did it all for you. He protected his own. If you got on his bad side. Your father was more ruthless than any of us. Нормально, мы могли его просто сейчас убить из-за того, что просто кнопки перепутал. You know, still made us all rich, including you. Some people just have the mind. Пока ты его не убил. He was one of the most brilliant men I ever knew. Until you hired an assassin to take him out. What, you really think I ordered the hit? Sure, I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. So who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that. Ё-моё. They're waiting for you in hell. 6+Е. Ты чё вообще? Hands in the air! Stand down! Get a doctor! Secure this floor! No one gets in or out! Go! Go! Ё-моё.
Полиция Готэма, камера. Мы отключили камеру. Ё-моё. То есть вы поняли, что произошло? Типа мы его хотели уже, то есть он мне что-то рассказывал уже, и его просто берет вот этот вот сержант, убивает. Значит, она что-то знает, наверное. Давайте продолжим. Интересно. We are in deep shit. I bought us some time. Так, секунду. Все. Not much. Word's gonna get out, sooner or later. Why would she do something like this? We had Gotham's biggest crime lord in our С ней grasp. что-то было. И заплатили, чтобы она заставила его замолчать. Мне кажется, ей заплатили. We were this close. Isn't it obvious? She wanted to shut Falcone up for good. I mean, this whole damn force is riddled with corruption. Someone must have got to her, Jim. Just doesn't make any sense. She'd never do anything to hurt the department. Falcone's case meant justice for 1,000 unnamed victims. Ё-моё. Now it is a PR disaster. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? Listen, we gotta get out in front of this. We gotta spin it as best we can. Issue a statement saying that we have... Мы должны все-таки, наверное, все по полочкам разложить. Shooter in custody. Harvey's right. We need to control this story or someone else will. Then we need the whole story, not just part of it. Lieutenant, Mr. District Attorney, Falcone's lawyers are here. Christ. I can delay them for a little while. We still need answers. Опа, сержант Tell me просыпается. if she says anything. I have to know why she did this. Alfred, Falcone's been murdered. Good God. Так, мы созвонились. I'm looking into it, but I'll need access to the back computer for anything I find. Connection secured. Alfred, I'm gonna try and confirm some suspicions of mine. Так, у нас какой-то телефон. Кожа, шея, давайте шею посмотрим. Fresh injection site. Слышите? It doesn't look like blood. На кровь не похоже. Кожа. The veins. Still Не, visible до сих beneath пор her skin. видно под кожей. Alfred, I think I found the substance. Analyze and forward me the result. Мы нашли какое-то вещество. Of course. I'll be in touch as soon as I have the results. Where am I? Mr. Wayne? Да. What's going Что on? еще происходит? Oh, but I got this awful feeling Что something помните? terrible Мы happened. пришли за вами. Вы кое-кого подстрелили. Blur. It's not good, Sergeant. You shot Falcone. I did what? No. God. It's true. I believe you were drugged, Sergeant. It would explain a lot. Listen, you have to believe me. I talked big about hurting thugs like Falcone, but I would never, never betray the lieutenant. Everything is so foggy. I remember a sharp pain, There's an injection site on your neck. then it just felt light, like I could do whatever I wanted. No guilt, no consequence. Наркотиками There was a мы voice осуждаем. in my ear insisting Falcone was gonna get off. And all I knew was that I had to stop that. I had to. No matter Попытайтесь what. вспомнить больше. Видели кого-то, чувствуете что-то. Давайте видели. Мне кажется, как будто Did кто-то. you see a face? Could you ID a suspect? I don't think so. You must Ты чё, remember офигел? some detail. Try.
I remember a hand on Помню my руку на arm, моем плече. guiding me, like a parent with a child. The voice, it was saying something about revolution. Эволюция. Cobblepot said something similar. I'm so sorry, Lieutenant. I've let you down. We stalled Falcone's lawyers for now, but they'll be back. Мы пока что отогнали адвоката. How is she? Did she tell you anything? Yeah, don't worry about that. Она знает, что произошло, мне удалось найти след. До нее Ну, она же знает, что произошло. Montoya remembers being drugged. I was out of my mind, Lieutenant. Please believe me. Hey, get forensics in here. Now! She remembers a voice saying something about revolution. Не помнит голос. That's not much to go on. Now, if you're bringing forensics in, let's get Bruce out. Так, Брюс входит. Alfred, I gotta get back to the manor. I've got a lead on whoever's behind this. Bruce! What are you doing here? My friends in the GCPD have been Ты можешь оставить меня в покое. Я очень спешу, без комментариев. telling stories. Sorry, Vicky, I can't talk to the press. Your lips are moving.